anaitwa Nancy Kirumba, ndio waziri wetu wa fedha. Alafu tuko na huyu jamaa mwingine huyu sasa pesa zikichukuliwa huyu ndiye anachukua hapa ndani. So anaitwa Zakari, huyu ndiye atatuambia mambo yetu, na angepata nafasi pia atatuambia how have we performed financially and our collection. Kwa hivyo nafikiri tukimaliza you have an opportunity to engage with this team. Otherwise nataka niwashukuru wote, our DCCs who are present, our representatives from the various cadres of the police, our reps, you know, the entire county fraternity ambao tuko hapa, our community representatives. Mnaendelea na I know you have made progress. Nataka kwanza nichukue hiyo nafasi niwashukuru because nilifahamishwa asubuhi ya kwamba mmepanga mpango wa kukuja kukutana hapa siku ya leo, na waziri akaniambia ni vizuri nitafute nafasi pia na mimi nikuje tuweze kuongea. Sasa kutoka asubuhi saa zile mimi niliingia kwa hiyo ofisi yangu. Sasa watu wamekuwa wanakuja. Sasa na wanakuja na mambo mengi, mambo tofauti. Sasa lazima niwahudumie. Ndio umeona sasa kidogo nikawa nimeshikamana hapo, lakini I still had intended that lazima tukuje tuseme moja mbili. Na kwa hivyo ndio tusiseme mengi sana kwa urefu. Niseme jambo la kwanza ni washukuru. Ninatambua hata kama tutasema mengi hapo baadaye, lakini ninatambua hii kazi sio kazi rahisi. Ama namna gani jamani? Hii kazi ya kuregulate mambo ya vilabu ambazo watu wanauzia pombe na mambo mengine kama hayo, hii kazi sio rahisi. Hiyo mimi nafahamu na ninakubali. Kwa vile watu wengi sasa unajua haujakuwa appointed kwenda kuangalia hizo licensing kwa county nyingine, ni ile county yako, si ndio? Wengine hata sio wacha hata ward, ni ward yako na ni kijiji yako. Na sasa wengine hata hao wenye wako na hizo bar ambazo tunaangalia na kupeana hayo masharti, wengine ni majirani zetu. Na kwa hivyo haikui rahisi, mimi najua. Na mimi kama governor, kwa vile sasa nimekaa hapa, hata mimi saa zingine nasikianga hiyo joto. Kwa vile unaona mtu amekuja ametoka kule ako na sababu zake nzuri ambazo kama mfanyi biashara haufai kumkataza kufanya biashara. Alafu tena naye unapata community nao wako na mambo. Hii ni shule, haya ni mambo haya. Sasa kuamua ukiwa hapo katikati wanga ni ngumu. Kwa hivyo najua ni kujitolea. Ya pili, hii safari ya hizi kamati mpya ama hii timu mpya haiwezi kuwa rahisi kwa vile tulikuwa tunatoka mbali huko nyuma. Mbeleni hatukuzingatia kwa ile njia inayofaa kuhakikisha kwamba hii kazi imerahisishwa. Kwa vile kama tungelikuwa tayari tumeweka standard nzuri mbeleni ya kuhakikisha kwamba kanuni zote za sheria zinafuatwa, na hali ya mtu kuja kupata leseni inazingatia utaratibu, kazi yetu ingekuwa rahisi. Sasa imekuwa ngumu kwa vile unajaribu kurekebisha mti ulioenda kombo kitambo na sasa mti umekomaa. Tuomba hito. Tuko pamoja jameni? So sasa that is one of the problems, I know. Sasa ukijaribu kurekebisha unapata kwingine hata inakatika. Walakini tujue ya kwamba hili ni jukumu ambalo lazima tuchukue, no matter how difficult it is. Na sasa hata wacha kukua ni kazi ngumu na ni lazima tuichukue, haswa hapa Kiambu. Hapa Kiambu ni mambo ingine, sio kama kila mahali. Nataka niwaambie, mnajua as a county
sisi tumekuwa tunaangaziwa. We have been the center of focus ourselves, even to our national leadership. Yale mambo mumesikia, hauwezi kuhesabu mara ngapi umesikia naibu wa rais akiongea mahali, akitaja kaunti zote, hii kaunti iko hivi na hivi, hawezi kosa kutaja Kiambu. Kwa vile wako na concern. Kiambu tuko na watu wengi, tumekuwa na shida nyingi, ambapo tunakuwa classified and justly so as one of the counties ambazo pombe imetukalia. So kwa upande wa administration, wakati naibu wa rais na rais mwenyewe wanaangalia mambo hii, hawawezi kosa kusema mambo ya Kiambu as administrators. So wakati nyinyi mnasikia joto huku chini, mimi naisikianga huko juu. Tukitembea tunaenda tunakutana na rais. Tukikutana na rais tunaketi. Wakati tunakunywa kikombe ndio naibu wa rais. Tunaketi kwa ile kikombe cha chai tukisema sasa ananiambia na wewe governor, hiyo kaunti yako hiyo sio mzuri. Sasa mimi namuuliza nini mbrosi, na nimejaribu nimengangana sana. Ananiambia hapana, wewe unazingatia kwanza kurokota ushuru badala ya kufunga vilabu. Mimi namwambia mzee, mimi nimengangana kwa vile sasa tuko na hiyo balance yenye nimesema. Ananiambia hapana, kwako sio kuzuri. Sasa tena mimi narudi nakuja ninashika shingo ya nani, ya huyu Ruingi na huyu Gekonyo. Naambia nyinyi sasa mtakipata. Kwa vile na mimi huko nimesukumwa. Tunangangana mpaka mambo inafika mahali tupu. Nataka tuseme mambo mawili ya haraka. Ya kwanza, what we have been told, what has been said at national government level and also at our local level is true. As Kiambu County, we cannot pretend that we don't have a problem. As far as alcoholism is concerned, even before tuingie mambo ya who is selling and how, we have to admit ya kwamba tuko na shida ya ulevi. Tumetembea na tumepiga hatua. Kama tukifanya ile kuangalia ya jumla, general observation, tunaweza kusema ukitembea mahali, juzi nilitembea kule Makwa. Tulikuwa tunaenda kuangalia mambo ya hospitali iko hapo nje ya Makwa. Na mnajua kwenye map ya mahali kwingi ambapo kumedhurumiwa sana na pombe, Makwa imekuwa kwa national map. Huko Gatundu North. Si mnajua hivyo jameni? Kila mtu wakati wanaongea kwa TV, wakiwa wanasema ati wale watu wameumiwa sana kwenye hii nchi yetu, wanataja Makwa as the first place. Juzi nilikuwa hapo, na wakati tulikuwa tunapanga mipango hapo, tulikuwa naongea mambo ya hospitali, mambo ya kupeana fertilizer nini kusaidia wakulima. One thing came out, ambapo viongozi wa hapo walianza kusema, lakini sasa hii mambo ya pombe sasa hapa imeanza kushuka kule Makwa. You can see some improvement. But tukichora laini kutoka mwisho na mwisho wa county juu na chini, hatuwezi kusema tumefaulu ama tumefika. We still have a problem. Because unaambua hivyo Makwa, alafu unasimama Gatokoyo. Ukisimama Gatokoyo, wale watu kwanza kukuzingira kama governor ni vijana wetu. Na vijana kule kwa vile wako na shida za kazi, mambo ingine, pombe ndio hii iko hapa karibu. Sasa wale vijana more than half ni walevi. Na mimi najua hata nyinyi mahali mupo mnaona. Ukifika any town hapa ambaye ni kubwa, kwa ile crowd na kukujia, not less than 40% ya vijana wetu watakuwa walevi. And that is the genesis of the problem we've been having. So wakati wale watu wetu wanaongea huko wakubwa juu, mimi ninawaelewa. What are they saying? Because wanataka kuona hatua ambazo zinatusaidia kumaliza hii shida. Ningependa niwapatie feedback kutoka upande wa kwangu, kwa vile kwa kila sub county mulitoa report zenu na mkapeana na zikanipata na tukaziangalia. Kuziangalia zile ripoti, ile report yenu general, the general report ilisema ya kwamba tulikuwa na karibu about a total of 6,000 applications kwenye hii county ya Kiambu. Out of those 6,000 applications, nimesikia aliyezungumza hapa mambo ya appeals, amesema tulikuwa na about 221 appeals. Out of those 221 appeals, the committees cumulatively were report ya kwamba
860 applications ndio zilikuwa denied pale chini out of 6,000 applications. That tells you roughly is about 10% of all the applications that were there. We can start with the number, and with due respect, let's first start with the number of applications that we are talking about. In a county like Kiambu, covering the number of square kilometers that we are covering with 6,000 applications, and not everybody applies, because 6,000 inakwambia hao watu wenye wameapply ni wale watu wenye wana operate from a certain level upwards. Those are the people now who will make that application na ikuwe registered. Is 6,000 applications a small or a big number? As a question, maybe. Is it a small or a big number, jamani? Yes, because, I mean, if you divide, nataka tufanye kahesabu kidogo na nyinyi. It's good for us to use, numbers don't lie. That's what people say, sindio? So sasa wewe fanya 6,000 divide by 12. Nani yako na calculator karibu? More than 500, close to 600. That means that on average, ukiweka landscape using ratio, ni kusema ya kwamba at least on average, every sub-county applied for 500 plus licenses for bars. Hiyo ni kubwa ama ni kidogo jameni? You know, for a sub-county, one sub-county, if you have 500 bars, are we having many or few? And this I'm saying with due respect to our business people in the bar and alcoholic drink selling fraternity. You can only have a drunk county. Ama namna gani jameni? No, I mean, let's be realistic. Let's be realistic. Kama if you have 6,000 bars open every morning above average level, that means upande wa chini you have another 6,000. Ama ni uongo? Wale watu wana operate illegally, wenye wanauza kwa huto tu off license tu nini, tule tu barabarani, kengine kako huko zile vitongoji nduni, zile za huko kuingia wapi, you know, kina Getambaya huko ndani, huko Thika na wapi na kule kwingine ambapo kuna vikao ambazo ni informal. How watu they don't apply. Ile watu wote wenye wanauzia kule mashambani, they don't apply. So that means you can possibly have not less than 10,000 outlets for alcohol, including those informal. So my question would be, even for us now doing our mathematics, if you have 10,000 possible places in 12 sub-counties, ambapo watu wanaweza kuingia na mtu akapata kinywaji cha kulevya, then what kind of county or what kind of community or society would be having? I want you to compare that with this statistic that you have got. Hata tuachana na hiyo ingine informal, tutumie ile yenye which is on record that applied 6,000 in the whole of Kiambu County, counting the big, the small and the middle of all health facilities. We have only 113. Only 113 health facilities. Hizo ndio hospitali zetu kubwa za katikati na zile ndogo tunaita level 2. So, wewe piga hesabu yako. Kwamba in a community with 6,000 plus bars, but for wellness, for health, for well-being of community, you have only 113 facilities. And ndio nataka, I wanted to bring you closer to the reality of where we are. That we must have this conversation ourselves frankly. Hata nyinyi wakati mnatembea kule na kuulizana. Na wakati tunafanya licensing ndio tuulizane, what is the healthy number of outlets that tunafaa kukuwa nayo pale? What on your average ukienda mahali, na unajua niongee kama mwanabiashara, kama mimi ni kwa vile mimi ni mwanabiashara, I'm a businessman in my other life. Hapa tunakuanga na weakness ingine hapa kwetu kwenye hii nchi yetu. Hatuko kama Uamerikani. Uamerikani ukienda ufungue kitu yako hapo, unaweza kukimbia ukifungua kabiashara yako na ukimbie na uchukue barua kwa serikali na useme haka kabiashara yangu mimi nimefungua
na ni biashara tofauti na hizi zingine, unachukua barua ile wanaita ya patenting. So mtu mwingine anazuia, anaambiwa sasa wewe ujue ya kwamba huyu Mary amefungua biashara yake, ameweka hivi na hivi na anafanya hivi na hivi. Sasa wewe mtu mwingine asijaribu kuja kukopea huyu. Wewe enda tafuta yako na utafute mahali ya kuweka. Huko Uamerikani na kwingine wako na hiyo sheria. That is why you find yule mtu ali-invent simu ya iPhone mpaka siku ya leo dunia mzima. Hata kama anauza mabilioni na mabilioni dunia nzima, yeye bado ndiye anauza hiyo simu. Because ukijaribu kwenda kutengeneza iPhone yako ingine unawekwa ndani. Na inachukuliwa na inavunjwa. Hapa kwetu we are the opposite. I'm sure most of you have seen. Ukienda sasa hapa Kiambu Road, mtu wa kwanza akienda hapo Runda anaweka kaduka ya kuuza magari. Kufungua jicho na kufungua hivi unapata stream ya sasa kutoka kule kwa CID kukuja all the way past Runda ni mlolongo ya mahali ya kuuza magari, wameshikana mlango. Ukienda Kamakis pale, mtu wa kwanza anakuja anasema wacha nianze kuuza tunyama hapa nione kama itanunuliwa. Anaweka kaduka na moto na nini, anaanza kuchoma nyama. Kabla mwaka moja hujaisha barabara nzima, laini moja. Hata saa zingine unajiuliza kama mwanabiashara, you know it is good to use good business sense. Unajiuliza yani si hata kama mtu mmoja basi angeuza nyama ya ngamia na mwingine auze ya bata, si ndio? Na mwingine auze at least customer akifika unapata variety. Sasa ukifika pale unapata duka 100 zimefuatana, zimeweka jiko inafanana, taa inafanana, nyama ya mbuzi yote ni mguu mmoja inaninginia, zote zinafanana, you know. Halafu sasa hata it makes competition unhealthy. You get what I mean? Sasa sisi tunakuwaga namna hiyo. Hata kwa hii mambo unaona sasa ya bar. Mtu mmoja akikuja akiweka kabaa, sasa mtu anasikiliza mwingine ati ulisikia anauza pesa ngapi huyo jamaa? Sawa tu jamaa wako na sales ziko juu sana. Tunasikia kila siku anauzanga 5,000. Unapata kesho yake mtu anafungua kengine na kengine, and that is the problem that we are having. So you find proliferation ama ile kuanzisha ya hizi vilabu na nini inachukua huo mtindo. Na ndio nataka niwaeleze ya kwamba hata nyinyi sasa kama watu ambao wamepatiwa jukumu, you need to step out of that thinking. You step out of it. And don't only ask yourselves. I don't think here, our bar owners, when wamesimama, tulikuwa na bar owners kadhaa. I don't think hata nyinyi mtakubaliana na mimi. I don't think the healthy criteria hapa ni kuuliza ati how many people have complied. I don't think that is not the base criteria. You also need kuuliza hiyo swali, how many of these clubs within this geographical location of 1 square kilometers, how many should we healthily have? That must be a discussion we must have. My friend, sijui yako iko wapi ba. Lakini hata wewe kama mwanabiashara, ile yako umefungua, unapigaga hesabu ya kusema profit and loss ama namna gani? Yes, that is the principle of business. So na uwezi kufungua yako na mimi nifungue ingine na ingine na ingine na ingine tukue 10 na statement yako ya profit and loss iwe iko healthy. Itakuwa imeumia kwa vile you cannot be doing profitable business. Na ndio unaona baadhi nyingi hata mimi nazamanga Mungu awasaidie sana. Kwa vile ukiona mnajaribu kwa hii biashara survive kwa hii biashara inakuwa kitu kingine ngumu ile hujai kuona. Mimi I don't know, acha tu niseme yangu nyinyi mtanieleza yenu. Lakini unajua kutoka nikiwa mtoto mdogo, zile bani ilikuwa ninaonanga hapo nyumbani kwetu Wangigi kwa vile hapo ndio nimezaliwa. Chache ndio bado zile. Na hiyo bar haijai kujengwa ikakuwa ya gorofa, haijai kupakwa rangi ikuwe mzuri, you know, haijai kupata ati imewekwa ati vitu vingine mpya inaoneshana. Unajua hata ka supermarket kanajengangwa, unaona sasa kamepanuka, sasa kamewekwa vioo safi, you know, unaona sasa mweka tu tiles, unaona hapa kuna alama za kuonesha hii biashara inaendelea. Ama namna gani? Unapata mwenyewe alinunua kagari kazuri, you know, sasa hiyo ni signs ya kwamba hii biashara kana mimi sijai kuona na mniambie kama ni uongo. Hata kijiji yangu kuna watu hapa wanajua huyu bishop anajua kijiji yangu huyo. Sasa wale watu walikuwa wanakujuanga kijiji yangu hapo, najua tule tubao walikuwa wanakujuanga ile wazee wenye walikuwa wanapita huko usiku wanaimba usiku. Those small bars hata saizi ukienda Wangige town they're the same. Na
haijai kupakwa rangi. Nyinyi wengine mnajua mambo ya ile bar iko Nairobi inaitwa Modern Green. Si ndio? Mtu ambaye kutembea Modern Green, it used to be the most famous bar in this town, in this country. Wakati kulitokea ile vita ile ilikuwa ya kuu ya 1982, waliandika wakasema that was history kwa hiyo bar ya Modern Green, because kutoka ianzishwe more than 15 years before, it has never closed its door day or night. Ilifunga tu siku ya kuu. Lakini yes, that was the history. Inakuwa mlanga ya Modern Green, sijui kama wengine wenye walikuwa wanatembea tembea town, mnajua iko hapo karibu na Odeon Cinema hapo hivyo. It has never closed. Mlango yake ilifunguliwa siku ile walifungua, wakaweka koji, wakafungua 15 years plus na hiyo mlango haijaji kurudishwa hivi hata wakisafisha. Sasa lakini Modern Green ilikuanga tu na hiyo green, unasikia ni karangi ya green ya hiyo bar. Na mlango ni ile duka za zamani ile ya koji ile ya kuvuruta na kuweka chini, na haijabadilika for all those years. Hata wewe kama unapiga hesabu yako, you can see this is not healthy business. That's what I was saying. Hata huko, so mimi sijui hata mna survive namna gani you know, kwa hii mambo. Na hata ile watu wenye hizo bar, wewe bishop, sijui wenye unawajua huko Wangigi sijui kama nimewahi kuona mmoja amenunua kagari mpya ati akakuja ati ukaona ati sasa mnapitana naye akiwa na kagari ati ndio useme ati ameendelea. So I don't know what this thing is about. What I'm saying in simple terms is that sisemi ati mambo ya bani, but I was just trying to describe the philosophy of how we do our business. If you had one club or two or three in a town, whereby you have one on that corner, ingine huko corner, licensing ni proper, kila kitu, selling the right nini, you also are able to set the right prices. Ama namna gani jameni? And that becomes a healthy business. I was a transporter kabla one of my days nimefanya tu biashara kadhaa kwa hii maisha yangu, but there was time I was a transporter. When I was a young man, I decided to buy buses. So kwa kijana nikanunua basi, nikaanza kubeba watu huko wapi nini, nikaongeza tena tukaendelea namna hii. So at one point I had to stop the business. Swali ilikuwa hii biashara hainanga hesabu ya kuuliza atipima kilomita kutoka hapa mpaka huko, tiulize ukilipisha mtu shilingi 20 kutoka Kiambu mpaka town, what is the basis? Is it that umecalculate cost ya mafuta? Unajua hiyo biashara yetu ya transport mnafanya, alafu asubuhi mnaamuka sasa wewe pandisha ifike 80 na hamjafanya hesabu na hakuna mtu ameulizana, mnaweka 80 bado mnachomeka. Mnakaa mnasema tena ati zimekuwa gari mingi, ongeza ingine 10 bado mnachomeka. Nobody ever does statistics. Nobody ever does calculations. Nobody has information. Alafu kila mtu akiretire anaenda ananunua matatu. Mtu akienda akichukua golden handshake ananunua matatu. Mtu akiuza kashamba ananunua matatu. Kwa vile business haina entry barrier. That is the same problem we have in the bus business. As committees, for us to be able to deal with both problems, one of the numbers and also the cost and effect ya watoto wetu kulewa, we need to have that conversation. Muulizane when you are licensing kwa hii town yetu hapa hii Kiambu, ukienda hapo Githongori, Dumberi, in this town of Dumberi, how many bars should you have in that particular place? I think that's a conversation that you need to have. Kwenye hizo bar zenye zilikuwa licensed, nimesikia, I saw in the report that 860 were denied at first level. Tumeambiwa there were 221 appeals, and then about 34 were allowed back, or they were denied. 54 were allowed back. So you still have a healthy number of about, out of the 6,000, you just knock off probably about 600 that were still licensed. So you can still see the kind of number that we have here ya zile bar zenye ziko licensed. Mimi wakati nimezungumza na hao wadosi wetu wa huko juu, wametunyorosha sana na nyinyi. What they told me is that ati sisi focus yetu sio ati welfare ya society. Walisema focus yetu sio
vile ati tutasaidia watoto. Walisema focus ya hizi team yetu hapa ni vile tutarogota ushuru. Nikajaribu kudeny, naambiwa hapana, hiyo ndio vile ilivyo. Sasa mimi nasema lazima tujipange vizuri, tuangalie mbele, tusikilizane. Ya kwamba moving forward we have to address this problem from what you call a bottom-up approach. Starting from the effect that this is having on our young people, moving upwards now. Ndio tuhakikisha ya kwamba as you do the new wave of licensing, we are doing that licensing on the principle that one, somebody is compliant, two, that there is a basis of consideration. There's a basis, even if it means that we'll have to amend the law. Would need to have that because lazima we mitigate the problem ya zile number of outlets tuko nazo kwa kila mahali. We can't win this war on alcoholism unless we address that. Point number 2, ndio nisiongee sana, ni pia tuulizane kwenye huo utaratibu wa licensing. Wakati mnapeana leseni na mumepata applications na tumefika kwa hii level ya hizo appeals, nilisema hapa when we were here the last time, and I'm raising this point because watu wengi sana wakati mlimaliza shughuli walikuja wakanipata hapa ndani, wengi sana wakiwa wako na complaints. Ile kitu nilijaribu kufanya na mimi sasa, kwa vile sikukuwa kwa ile kamati ya kukaa chini kwanza, ni kukataa kuwasikiliza. Lakini sio vizuri pia governor kukosa kusikiliza malalamiko ya wananchi. Lakini ingine nikisikiliza sina suluhisho. Ningependa tusikilizane jameni. When you have sat as a committee and a license has been denied, there has to be a conversation between the committee and the appeals team, such that your criteria is upheld or not upheld, and when it has to be upheld, there has to be that basis that is concurrent. Concurrent meaning that the other side has agreed and this other side has agreed. Sindio jameni? That will help to reduce the conflict that comes after licensing. Ndio tusiwe na kesi. Hapa nilikuja kutatua kesi hapa mmoja ya Kikuyu. Asubuhi watu wameniamkia na mnajua mimi nafikanga hapa 5:30 in the morning. By 5:15 I'm normally here. Napata watu wamefika masaa hiyo, wamesimama pale, wananigojea. Wananiambia governor, sasa hii mambo lazima utatue. Iko club iko pale hapo kwetu Getaru. Hii either ukuje ama usikie tumechoma hiyo mahali. Nini? Hii klabu ilipewa leseni, sijui wamekuja, wamefanya nini? Na sasa wanapiga muziki usiku wote na watu wako wameenda wamepeana leseni. Tuko kaka tena walikuwa wameenda kuappeal. Na wanasema before the appeal is over, wamepewa ruhusa waendelee na cooperate mpaka appeal is heard. Sasa inakuwa ni mvurutano. Ndio mmesikia nimesema on that one question about kuelewana pande ile, hii ndio hatua, na pande hii ndio hatua. Sasa hizo kamati mnakuwa you are the same people speaking the same language. That is a matter that you need to address. Ndio isiwe inaturudia. Ya tatu ni mambo ya kuhusu enforcement of those that have been licensed. To agree. Mnajua sasa mumezunguka, kamati imefanya kazi, mumechuja watu, mumesema huyu na huyu na huyu anakuwa licensed. The purpose of licensing is that that person can comply and ensure that they have then paid for that benefit that they have gotten of being licensed. I can tell you from the statistics, na sijui kama wengi wameongea juu ya hayo maneno, lakini from ile information nimesikia kwao, hata kama hawajanipatia summary, it tells me that wale watu muri license, not more than 70%, about 60% at most, ndio wamelipa. So you have almost 40% of people you licensed who have operated without paying up to today. And this is again where now we need to have a conversation with our DCCs and our police command chain and our enforcement. Wewe Kiraitha, wakati tulikuwa nawe hapa nilikuwa naona kama wewe ni mtu unafanya kazi, kumbe ulienda kulala huko kwa enforcement. Nasikia wewe ni director wa enforcement. Yes. Sasa nyinyi timu yetu bwana, our DCCs, our
police command unit. I believe that one of the main purposes that we have you in these teams is also to help when it comes to the point of enforcement for payment. Because sasa tunakuwa accused, tumechukua pesa na hata hiyo pesa hatuna. Pesa bado iko na watu. And one of the bigger challenges you will face this time is to go and find somebody whom you will say is compliant and yet he didn't pay. Now you want him to pay for 2 years. Si tuko pamoja jameni? Yes. Hiyo itakuwa ni kazi moja ngumu sana. Yes, inaona hapa nani ameandika hapa, you have a number of premises about 344 that have been licensed and not paid. But this is only the statistic of the number. I can give the statistic of the number based on what you have reported as collections. Because that is what you need to give. Zachary, ndio niuliza kama ulijipanga kuzungumza hapa. Because kulingana na ile target ya collections zao, ile yenye mlikuwa mumeweka as the target for those that are licensed, it is not 90%. Yes. It is not, because this would imply that we are above 90%. It's not even 80 from what my last calculations vile nilisikia, we were ranging somewhere between that 60 to 65. From the reported, if there's corrections you better do. But the point I wanted to make is that tungependa kuappeal. Would want to appeal to our police, to our DCCs, that as the unit, we help the teams here once we have decided that ya kwamba this person is compliant, this one is not compliant, then those people pay. Na nyinyi ndio sasa mko na force ya law ya kutusaidia. Enforcement wangu hawa wanabebanga fimbo na nyinyi mnabeba bunduki. Na watu wanaogopa uniform yetu. Unajua hii yetu uniform sasa, kwa vile hawa walivaa wakiitisha watu pesa ya mijengo, wakavaa saa zingine wananyanyasa watu huko kwa parking. Sasa uniform imekuwa degraded. Ama namna gani jameni? Unajua ni mzuri mmogo kusema ukweli. Kwa vile unajua ukivaa hii uniform unaenda kunyanyasa mtu ati umuitishe pesa, anauza maembe, uchukue maembe yake na umuitishe shilingi 10, hawezi kuheshimu hiyo uniform. That's one of the problems we are having. Yes. Sasa ndio unaona tulijaribu badilisha hii uniform. Naona hawa kina Mogo tuliwapatia ingine tofauti, tukatoa ile ya zamani. Hii watu wengine enforcement tumejaribu kubadilisha ile ya mwanzo, tumeweka blue ingine ndio tuone kama tutarudisha heshima kidogo. Lakini sasa nyinyi watu wetu wa forces muko na the capacity and the latitude ya kutusaidia kucollect hii pesa. So tungependa tuwaulize mtusaidie ndio wale wenye tumelicense waweze kulipa. Sasa ningependa niulize tu swali wakati tunamaliza ndio nisikie mpango vile ilivyo naweza kujibiwa wakati nyinyi mnazungumza. Is now that we are going into this new season, what is the strategy yetu ya kuenda kuingia kufanya hii kazi? What is the strategy? What are the new resolutions kulingana na yale mambo tumeona yenye yalifanyika saa hizi vile mmesikia nimewaeleza? Moving forward, what is the new strategy ya kuhakikisha we have the right number of people who have been licensed and we have collected revenue from those that we have agreed will be licensed? That one I would want to hear from yourselves. Ringe wakati mnazungumza na muhakikisha kwamba tuko na mpango mzuri wa kuaddress hiyo. Ya mwisho kabisa ni kuwauliza tafadhali, especially the committees. Nilisikia mara nyingi sana tulikuwa na mvurutano na kukosa kuelewana ndani ya kamati zetu, inside the committees. Because unapata hii kamati ni ya Thika, hii ni kamati ya Ruiru. Kwenye hiyo kamati unapata wenye kamati wenyewe hawaelewani. Na jambo moja yenye ningependa kuambia kwanza wale licensing officers wetu, the licensing officers who are part of our employees, kwamba kulikuwa na malalamiko mengi sana kati yenu. Kwa vile the allegations are that wakati watu wameambiwa ya kwamba hawatapewa leseni, wengi wao wanakuja kwako individually
as either the licensing officer or a chairman, na wewe peke yako unapeana idhini ya leseni on your own without the concurrence of the rest of the members. Au when the committee has sat na wameamua ya kwamba huyu hatapewa, yule hatapewa, sasa wewe ukiwa peke yako unajipatia nguvu za kamati yote, na unasema ya kwamba huyu atapewa, huyu apewe na aendelee. That is one of the challenges yenye ilinipata hapa. So I hope vile tulivyosema the last time ya kwamba when those licenses have been given by any of the committees, before those licenses zimetoka kusemekana sasa hizi ni leseni, hiyo list kabla hatujaipokea ikuwe validated na committee yote. So chairman ama licensing officer, usibebe karatasi ya kusema hii ndio list yangu ya kuonesha zile bar tumepatia ruhusa Kiambu sub county. Sema hiyo barua yenye iko hapo ndio hizi tumelicense, na hapo chini kuna nafasi ya watu kusign. Signed by this member, this member, this member, this member. Hiyo ndio report ya kamati. Hata wakati sisi tuko hapa kwa mkutano wa cabinet, that's what we normally do. Nikitaka kupitisha kitu nimeita cabinet, lazima tuwekelee hapo na kila mtu aweke kidole. Ama sio vile inaendanga hata kwa kwingine jameni. That's how it works bwana DCC. Yes. Even in your own meetings, if you have a security meeting where you have called all your stakeholders, a decision must be made that is binding. Everybody who is a stakeholder signs. Ndio nataka tuelewane ya kwamba that is also going to be and then again, as my COS here says, pia tuko na cases mingi za watu and I think, as you know, many people, even those that you denied, bado wanaendelea na cooperate wengi. That is also a matter of enforcement. Tusikilizane pia na nyinyi watu wetu wa enforcement, mtatusaidia, because then it has no incentive kuwa umelicense mtu mmoja after taking him through a very rigorous process, including taking his money. Na mwingine jirani haja comply, hajalipa, na ulimkataza na bado wana operate. So that is also an issue that we need to address. So nataka niwatakie kila la heri moving forward, lakini ningependa niwaombe ya kwamba mkubali na tukubaliane ya kwamba the report and the process this time, nimewasihi kama watu yangu, msikubali sisi kama county ya Kiambu, number one, tuwe guilty, that we become guilty of being ignorant of the plight of our people and the challenges that are facing our families, our youth, na wengine, by turning our eyes and our face in the other direction when our young people are dying and suffering because of alcoholism. Let's not be guilty of that. And as a governor, nilisema ya kwamba my principal motivation is not the money you bring. Hii kikundi, si kuunganisha hii kikundi ndio ikuwe ati ni kikundi ya kuniletea pesa. Hii kikundi the primary role yenye tumewapatia is to ensure that there is compliance in that sector. That is the primary role, compliance. We have not sent you out there as a brigade having a target that ile kitu tunataka zaidi ya vitu yote ni kuona ni pesa ngapi imekuja. That's not what we are looking for. Money is part of the process. Because mtu akipewa leseni lazima alipe. But if we were to put our priority list, and I as a governor, in my priority list from number 1 to 3, 4, 5, number 1 is the well-being of society. Number 2 is to ensure that we have a sober, well-regularized sector of alcoholic drink sellers. Hiyo ndio ile mambo tunaangalia. So ndio ningependa niwasihi tafadhali tuangalie hiyo. And then ya tatu ni waulize mkubali. Pia zile pesa zenye tunafaa kulipwa tusaidiane zifikie county. Tuko pamoja jameni? Those are the key issues yenye ningependa tuulizane. Tuhakikishe kwamba imefanyika
na tumetembea vizuri. But otherwise, all said and done, nikiangalia kwa zile record zote na vile nimekuwa nikisikia, this team has done better than any other team that was there before. Unajua pia ni vizuri kusema ukweli, because I've also looked at the records of other teams that were there before. We have done better than any other team that was in place. What we can do sasa ni kuimprove. Ndio watu waamini ya kwamba sisi ni tofauti na hao watu wengine, na haja yetu ni kurekebisha na tutarekebisha mpaka tumalize. Si ndio jameni? Kwa hivyo I want to appreciate, I want to wish you well. Nyinyi mwende mfanye hii mambo tukiendelea ikuwe sawa sawa. Langu la mwisho ni kwa timu yangu sasa pande hii. And I said this the last time when I was here. I also do not believe ya kwamba kuna mtu yeyote kwa hii dunia na kwa hii kaunti yetu na Kenya ambaye anaamkanga kuenda kufanya kazi yake, anatumia masaa yake, jasho yake na wakati akiwa anafanya kazi ya bure bila malipo. Na ndio nataka pia niseme hiyo with emphasis kwa timu yangu ya kwamba wewe Daktari Rwenge na Gikonyo na waziri wa finance, hawa watu hatukuwaitia kazi ya charity ama namna gani jameni? Na hawa watu hawatukuwaitia kazi. Unajua kama ingelikuwa ni ile ya kujitolea tungetangaza tuseme tunawaitia mkuu volunteers ama namna gani jameni? Yes,